Welcome to Vision Academy online YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மார்ச் 2022 மார்ச் 29க்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, protest in LS as bill investigates lifting biometric of detained, new criminal procedure bill violates rights MP. ஸோ LS bills பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஸோ என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். The criminal procedure identification bill that would allow the police and prisoners authorities to collect, store and analyze physical and biological samples including retina and iris scans was introduced in Lok Sabha on Monday amid strong protests from opposition members who forced a vote on the issue and terminated the bill unconstitutional. So criminal procedure identification bill அப்படின்றது என்னன்னா, இப்போ போலீஸ் அண்ட் பிரிசனர்ஸ், இந்த வார்டன், செயின் வார்டன் இவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க எல்லாரோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் சாம்பிள்ஸ், அது இன்க்ளூடிங் ரெட்டினா, அவங்களோட கண்ணில் இருக்க அந்த ரெட்டினா, அந்த ஐரிஸோட சாம்பிள்ஸ் கூட ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். அவங்களோட டேட்டா, அவங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க இல்லையா, அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பில்க்கு வந்து எதிர்க்கட்சிகள் வந்து இது ரொம்ப அன்கான்ஸ்டியூஷனலான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளோட சட்டத்துக்கு புறம்பான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளோட அரசு சாசனத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லை. ஸோ இது வந்து அரசு சாசனத்துங்களுக்கு புறம்பான விஷயம் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. The bill also seeks to apply these provisions to person held under any prevention detention law. The National Crime Record Bureau will be the repository of physical and biological samples, signatures and handwriting data that can be preserved for at least 75 years and handwriting data that can be preserved at least 75 years. So இந்த சாம்பிள்ஸை யார் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வைப்பா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சிபிஐ நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ வந்து இந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வைப்பாங்க. இந்த சாம்பிள்ஸ் எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் அந்த என்சிபியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, 75 வருஷம் வரைக்கும் அவங்க அந்த டேட்டாஸை வந்து ஹோல்டில் வச்சுருப்பாங்க. Opposition members argued that the bill was beyond the legislative competence of Parliament as it violated fundamental rights of citizens including the right of privacy. Right of privacy வந்து நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இந்த ரைட் ஆஃப் நம்மளோட தனிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து பாதிக்கிற மாதிரி இந்த பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. No confidence motion tabled against Imran government. So Pakistan PM Imran Khanோட கவர்மெண்ட்க்கு அகேன்ஸ்டா நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன், நம்பிக்கை இல்லாம தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. Pakistan's parliament took up a no confidence motion moved by the opposition lawmakers on Monday in a bid to remove Prime Minister Imran Khan, pushing the country closest to political turmoil. Shabab Sharif of the Pakistan Muslim League Nawaz, the opposition leader in the National Assembly or lower house of the parliament, proposed the non-confidence motion against Imran Khan. So இவர் political turmoil அப்படின்றது என்னன்னா, ஒரு பொலிட்டிக்கலாக அவங்க வந்து ரொம்ப ஆபத்தில் சிக்கலான ஒரு இடத்துல இந்த கண்ட்ரியை கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்றது அந்த டேர்ம் ஆயில் அப்படின்ற அந்த டேர்முக்கான அர்த்தம். ஸோ ஷபாப் ஷாரிஃப் ஆப்போசிஷன் லீடர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இவர் வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி லீடராக இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாதவர் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதனால் இவரோட கவர்மெண்ட்க்கு அகேன்ஸ்டாக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. Deputy Speaker Qasim Suri accepted the motion and adjourned the body until Thursday, when lawmakers will begin 3 days of debate before holding a vote. ஸோ எப்பவுமே வந்து ஒரு நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னா, முதல்ல அந்த மனுவை வந்து அவங்க ஏற்றுப்பாங்க. ஏற்றுட்டு 3 நாள் டைம் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் இவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக கொண்டு வர்றது சரியா கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இதுக்கான 3 நாள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 172 ஓட்ஸ் வேணும்.
அவரை வந்து பதவியிலேருந்து நீக்கிறதுக்கு. ஏன்னா மொத்த சீட்ஸ் அங்கே எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 342 சீட்ஸ். ஸோ 172 சீட்ஸ் அவங்களுக்கு வேணும். Two judges sworn in a Delhi High Court. Two judges of Delhi High Court were sworn in Monday, taking the working strength of court 35 against a sanctioned strength of 60. So Delhi High Court la total strength of judges எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 60. ஸோ இப்போ வரைக்கும் 33 பேர் இருந்தாங்க. இப்போ புதுசாக 2 ஜட்ஜை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ மொத்தமாக எத்தனை ஜட்ஜஸ் டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 35 பேர் இருக்காங்க. Acting Chief Justice Vipin Shanghai administered the oath of office to the office Justice Poonam A. Bamba and Justice Swarnakanta Sharma, who were appointed as the judges of Delhi High Court earlier this month. ஸோ இவங்களுக்கு யார் பதவி பிரமாணம், 2 ஜட்ஜஸ் புதுசாக அப்பாயிண்ட் ஆனவங்களோட நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பூனம் ஏ பம்பா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா. இவங்களுக்கு யார் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருக்க விபின் ஷாங்கி வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. The swearing-in ceremony took place at the High Court of Chief Justice in the presence of the order of High Court judges, lawyers and family members of the newly sworn-in judges. The Supreme Court Collegium in its meeting held on February 1 and approved the proposal for elevation of Justice Bamba and Sharma, who were serving as the judicial officers in Delhi High Court. The new two appointments take the number of judges in the total High Court 35, which includes 9 women judges. ஸோ இது வரைக்கும் 35 ஜட்ஜஸ் ஆகியிருக்காங்க. 50ல் 35 ஜட்ஜஸ் வந்துட்டாங்க. ஸோ அதில் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 9 உமன் ஜட்ஜஸ். கோழிக்கட் டு வை ஃபார் யுனெஸ்கோ சிட்டி ஆஃப் லிட்ரேச்சர். ஸோ யுனெஸ்கோன்றது ரொம்ப புராதன நகரங்கள், புராதன இடங்களுக்கான அங்கீகாரம் கொடுக்குற ஒரு அமைப்பு தான் என்னென்னா யுனெஸ்கோ. ஸோ அந்த யுனெஸ்கோ வந்து கோழிக்கோட், கேரளாவில் இருக்க கோழிக்கோட் நகரத்துக்கு சிட்டி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்படின்ற அங்கீகாரம் கொடுக்க போகிறாங்க. ஃபியூ சிட்டிஸ் இன் கேரளா கேன் பெர்ஹாப்ஸ் பூஸ்ட் த லெகசி ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் சச் அஸ் வைக்கம் முகமது பஷீர், சஞ்சயன், எஸ்கே பொட்டிக்கட், எம்டி வாசுதேவன் நாயர், என்என் காக்கட் அண்ட் யூஏ காதர். ஸோ கேரளாவில் நிறைய இலக்கியவாதிகள் இருந்திருக்காங்க. யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பர்டிகுலரி கோழிக்கோட்டில் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வைக்கம் முகமது பஷீர், சஞ்சயன், பொட்டிக்கட், வாசுதேவன், காக்கட் அண்ட் காதேர். Adding to this presence of literacy publications such as Mathrubhumi Weekly, a vast network of libraries and annual literary events such as Kerala Literary Festival. ஸோ எதுக்கு கேரளாக்கு இந்த ஒரு அங்கீகாரம்னா அங்கே வந்து நிறைய வந்து என்ன சொல்கிறது படிப்பு சம்மந்தமான விஷயங்களுக்கு நிறைய ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்குது அண்ட் அங்கே எஜுகேஷனுக்கான லிட்ரரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நிறைய நடக்குது. ஸோ அந்த இடத்த வந்து சிட்டி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுனெஸ்கோ வந்து தீர்மானம் பண்ணியிருக்காங்க. திருவனந்தபுரம் இஸ் வையிங் ஃபார் த சிட்டி ஆஃப் பீஸ். ஸோ சிட்டி ஆஃப் பீஸ்ன்றது எந்த நகரத்துக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா திருவாண்டூருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சிட்டி ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி எந்த இடத்துக்கு கொடுக்கலான்னா கொல்லம்க்கு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் சிட்டி ஆஃப் டிசைன் ஃபார் கொச்சி, சிட்டி ஆஃப் லேர்னிங் ஃபார் திருசூர் அண்ட் சிட்டி ஆஃப் கிராஃப்ட் அண்ட் ஃபோக் ஆர்ட்ஸ் ஃபார் கண்ணூர். Kalyan Singh gets Padma Vibhushan posthumously, 65 persons honored with awards. ஸோ கல்யாண் சிங்க்கு வந்து பத்ம விபூஷன் அவார்ட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ போஸ்துமஸ்லினா என்ன அர்த்தம்? இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அவார்ட். Former Uttar Pradesh Chief Minister Kalyan Singh, actor Victor Banerjee,
Olympic medalist Neeraj Chopra were among 65 persons who were given the Padma Awards by Ramnath Govindan one day. So Padma Awards கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் பத்ம விபூஷன் யாருக்கு வந்திருக்குன்னா ஃபார்மர் யூபி மினிஸ்டர் கல்யாண் சிங்க்கு வந்திருக்கு. அது தவிர்த்து வேறு யாருக்கெல்லாம் பத்மா அவார்ட்ஸ் கிடச்சிது, பத்மா அவார்ட்ஸ்னால் பத்மஸ்ரீ, பத்ம விபூஷன் அவார்ட்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விக்டர் பானர்ஜி ஒலிம்பிக் மெடலிஸ்ட் ஜாவ்லிங் த்ரோவில் கோல்டு வின் பண்ணார் இல்லையா, நீரஜ் சோப்ரா. ஸோ இவங்களுக்குலாம் வந்து அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. JCPOA continues to be elusive. The Ukraine conflict had complicated talks on the Iran nuclear deal. The talks is Vienna to revive the nuclear agreement with Iran, referred to as the Joint Comprehensive Plan of Action, entered the last stage at the end of February. Participants then confidently said that only some small striking points remain to be resolved. However, a US official cautioned that nothing is agreed until everything is agreed, and the remaining issues were extremely difficult. So, Ukraine and Russia கான்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு இல்லையா. ஸோ இதுக்கான ஃபைனல் டாக் எங்கே நடந்துச்சுன்னா வியன்னாவில் நடந்துச்சு. ஸோ இதில் வந்து அதுக்கான சமாதான பேச்சுவார்த்தையும் நடந்தது. அதே மாதிரி ஈரான் நியூக்ளியர் டீல் பற்றின விஷயங்களும் நடந்துச்சு. ஸோ JCPOA அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன். இந்த JCPOA ஜென்ரலாக எதை பற்றி பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரலாக இது எதை ரெஃபர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் நியூக்ளியர் டீலை பற்றி தான் ரெஃபர் பண்ணும். A contributor, not consumer, Atmani Bharata is neither protectionist or isolationist. It refers to a self-reliant India dealing with the world on its own term. Prime Minister Narendra Modi called in May 2020 for an Atmani Bharat highlighted the reality that is post-COVID-19 world, India cannot exist in isolation. It is clear that the world is small and connected. It is just the last 1 month that the ripple effects of the war in Ukraine on our economy and democracy make it imperative for us to continuously engage in the world around us. Rabindranath Tagore said, "It is not possible to remain behind narrow domestic walls. The pandemic has shown us that whether it is the stressed economy or human rights, rural development or climate change, defense or foreign policy, we needed to reimagine the way forward for India and its relationship with the world." ஸோ நரேந்திர மோடி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அத்மானி பாரத் செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா அப்படின்ற வார்த்தைக்கு இந்தியா வந்து தன்னிச்சையாக இயங்குறதுன்றது கொஞ்சம் சாத்தியம் இல்லாத விஷயம். ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் வேர்ல்டு எல்லாமே இன்டர் கனெக்டில் தான் இருக்கும். ஸோ ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளோட அண்டை வீட்டாரோட நெருங்கி பழகணும், நேரோ டொமஸ்டிக் வால்ஸ். ஸோ நம்ம எல்லாரும் கூட நட்புறவு பாராட்டணும் அப்படின்றது தான் ரவீந்திரநாத் தாகூர் சொன்ன விஷயம். ஸோ அதை பின் பாயிண்ட் பண்ணி என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் நடந்தாலும் நம்மளோட எக்கனாமியுமே கூட அங்கே அஃபெக்ட் ஆச்சு. ஸோ எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர்லிங்கில் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. அத்மானி பாரத் அபியான் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் எ கேம்பெயின் லான்ச் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா which include a 20 lakh crore economic stimulus package, a number of reform proposal. As a part of the relief measurements in the aftermath of COVID-19, the Prime Minister announced a special economic package and gave a clarion call for Atmani Bharat or self-reliant India. The phenomenon of coral bleaching. The management authority of the world's largest coral reef system, Australia's Great Barrier Reef, பார்த்துக்கோங்க லார்ஜஸ்ட் கோரல் ரீஃப் எங்கே இருக்குது, எந்த கண்ட்ரியில் இருக்குன்றது ஒரு முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். அது ஆஸ்திரேலியா கிரேட் பேரியர் ரீஃப் கன்ஃபார்ம் ஆன் March 25 that the reef is experiencing a mass coral bleaching event. This is the 6th time the coral reef system is being hit by a widespread and damaging bleaching event, and the 4th time in 6 years that such event has occurred. So Great Barrier Reef கடல் பாசி இருக்கிற இடம் இல்லையா, கோரல் ரீஃப்ன்றது என்ன அந்த பாசிகள் இருக்கிற இடம். ஸோ அந்த இடத்த வந்து இப்போ மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ப்ளீச்சிங் வந்து சுத்திகரிக்க போகிறாங்க. ஸோ இது
கிட்டத்தட்ட 4 வருஷத்தில் 6வது முறை இது வந்து சுத்திகரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ளீச்சிங் ஈவெண்ட் எத்தனை நாள் நடக்க போகுதுன்னா 10 நாள் நடக்க போகுது. யார் இது பண்ண போகிறாங்கன்னா யுனெஸ்கோ, யுனைடெட் நேஷனல் எஜுகேஷன் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இதை செஞ்சு முடிக்க போகிறாங்க. கோரல் ப்ளீச்சிங் அப்படின்றது என்னென்னா warmer water temperature can result in coral bleaching. When water is too warm, coral will expel the algae living in the tissue and causing the coral to turn completely white. So coral bleaching என்ன, கடலுக்குள்ள இருக்க அந்த செடிகள், பாசி செடிகள் எல்லாமே வந்து வெள்ளை நிறத்தில் மாறும். எதனால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க அந்த ஆல்கே, அந்த கோரல்ஸ் வந்து ஜூசாந்தலே அப்படின்ற ஒரு ஆல்கேவை வெளியிடும். ஸோ அது வெளியிடும் போது கடல் பாசிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நிறத்தில் மாறிடும். This is called coral bleaching. When a coral bleaches, it is not dead. Coral can survive a bleaching event, but they are under more stress and are subjected to mortality. Detecting microplastics in human blood. ஸோ நம்ம ஹியூமன் பிளட்ஸ்லேருந்து மைக்ரோபிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ மைக்ரோபிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, microplastics are tiny bits of various type of plastics found in the environment. The name is used to differentiate from the macroplastics such as bottles and bags made up of plastic. So macroplastic அப்படின்றது நம்மளோட நார்மல் பிளாஸ்டிக்ஸ், இந்த பாலிஎத்திலின் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பாலிமர், இதெல்லாம் மேக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸில் வரும். இதை தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸாக வாட்டர் பாட்டிலா இல்லை இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் மைக்ரோ அப்படின்றது நம்மளுக்கே தெரியாமல் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்க குட்டி குட்டி பிளாஸ்டிக்ஸ். ஸோ இந்த குட்டி குட்டி பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்மளோட ஹியூமன் பிளட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. There is no universal agreement on the size for this bill. The US National Ocean and Atmospheric Administration and the European Chemical Agency different microplastics are less than 5 mm in length. ஸோ மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் வந்து இவ்வளோ சைஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது. ஆனால் நேஷ்னல் ஓஷனிக் அட்மாஸ்பியரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அந்த யூரோப்பியன் கெமிக்கல் ஏஜென்சி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாங்கன்னா, இது வந்து எந்த சைஸை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 5 mm விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. However, for the purpose of this study, since the authors were interested in measuring the quantity of plastic that can cross the membranes and diffuses into the body via the bloodstream, the author have an upper limit of the size of the particles of 0.007 mm. ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல நம்ம ரத்த நாணங்களோட கலந்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பிளாஸ்டிக்கோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலாக இவங்க வந்து ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 0.0007 mm. The Startup India Initiative. ஸோ இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். How lack of representation for marginalized group as well as the heavy clustering of startups in certain region have led to entrepreneurial disparities. ஸோ ஸ்டார்ட்அப் இந்தியான்றது என்ன, இந்தியாவில் இருக்க எம்எஸ்எம்இ ப்ராஜெக்ட்ஸை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் என்ன ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா. A research paper from Dublin City University, Ireland, reviving India's entrepreneurial policy. Startup India affirmed its positive impact in reducing regional entrepreneurial disparities. However, it cited shortcoming in addressing the under-representation of women and marginalized caste group in national startup ecosystem. The paper was published in Economic and Political Weekly in December 2021. ஸோ டியூப்ளின் சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு பேப்பர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய ஆண்டர்ப்ரெனர்ஷிப்பில் உமன்ஸ் அண்ட் மார்ஜினல் கேஸ்ட் குரூப்ஸோட பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட்டை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் 2016 as the Carlian call to innovators, entrepreneurs and thinkers of the nation to lead from the front in driving India sustainable growth and create large scale employment opportunities. ஸோ இது முழுக்க ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா ஒரு எம்எஸ்எம்இ ப்ராஜெக்ட். வாட் இஸ் ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா? ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா இஸ் a flagship initiative of the government of India intended to build a strong ecosystem that is conducive for the growth of startup business, to drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities. The government through this initiative aim to empower startups to grow innovation and design. நிறைய சிறு தொழில்கள் வளரணும்,
நிறைய சுழல் தொழில்கள் வளரணும் இந்தியாவில், அது மூலமா நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவோடு ஆரம்பித்தது தான் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ப்ராசஸ். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, விச் country is not part of joint comprehension plan of action deal? ஸோ எந்த கண்ட்ரி வந்து ஜாயிண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் டீலில் பங்கேற்கல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஈராக். த மீனிங் ஆஃப் அத்மானி பாரத் அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்? செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா. த வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் கோரல் ரீஃப் எங்கே இருக்குது? கிரேட் பேரியர், ரஷ்யா. அக்கார்டிங் டு USNOAA த சைஸ் ஆஃப் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் எவ்வளோ இருக்கும்? லெஸ் தென் 5 mm. ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா இந்த செக்ஷனை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.